Photojournalists Association Goa, Electronic Media Journalists Association Goa, Sports Journalists Association Goa and South Goa Journalists Association Margam, every year on 16th November, Department of Information and Publicity celebrates National Press Day. आज ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ पत्रकारांचो हांगा सत्कार जावपाचो आसा. हातून आसा लायफ टायम अचीवमेंट अवॉर्ड विनर वेटरन जर्नलिस्ट श्री प्रमोद खांडेपारकर आणि 5 खाशेल्ले सत्कार मूर्ती ज्यांनी जर्नलिझम या क्षेत्रात आपले मौलादिक योगदान दिला. तांची नावां आसा श्री विजय डिसूजा, श्री ॲश्ली दो रोजारियो, श्री शेखर उर्फ विलास कृष्णकांत महादिक, श्री नरेंद्र तारी and Shri Vitu Sukhadkar. Once again, I welcome the dignitaries on the dais, our veteran journalists, respected government officials and guests. तुमका आजच्या दिसाच्यो खूप शुभेच्छा. आता आम्ही कार्यक्रमाक सुरुवात करूया. व्यासपीठालाच ज्ञानपीठ असे म्हणतात. दीप प्रज्वलन करणे म्हणजे व्यासपीठावर निर्माण होणाऱ्या ज्ञानलहरींना अखंड कार्यरत ठेवणे. आणि म्हणूनच आता मी व्यासपीठावरील मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावे. आमच्या मनात नवी ऊर्जा निर्माण व्हावी अशी मी ईश्वर चरणी प्रार्थना करते. आय नाव रिक्वेस्ट श्री दीपक बांदेकर सर, डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी, टू काइंडली address today's gathering. Good morning to everyone. I extend my greetings to all of you on National Press Day. Chief guest for today's function, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, President of Guj, Ashtilar Naik, awardees, members of media fraternity, students of journalism, ladies and gentlemen. It's my privilege to welcome you all for this National Press Day celebration. I welcome Honorable Chief Minister for today's function. Honorable Chief Minister, who is also a Minister for Information and Publicity. I also welcome President of Guj, awardees, media fraternity, students of journalism, and each and everyone present here. Nation celebrates 16th November as National Press Day every year, and the day is observed in the honor of Press Council of India. The day is meant to mark the presence of the free and responsible press in India. The Press Council of India is responsible for examining the quality of reportage from the Indian media, while also keeping a check on other journalistic activities. The freedom of press is an essential aspect to maintain the independence of the press. This ensures the integrity of the press, as it is often referred to as the voice of the voiceless, a connecting link between the rulers and those who are being ruled. The goal of the press is to bring to light any injustice faced by the people and highlights the malaise of the system. It is meant to help the government find solution to these problems while strengthening the values of the democratic system of governance. For this very reason, the press is often referred to as the one of the 4 pillars of the strong democracy and is the only aspect
where the common citizen can directly participate in. The other three pillars are executive, legislative, and the judiciary, where only few can participate. Information and Publicity Department acts as a bridge between government and people. Department is playing a pivotal role in covering different aspects of governance in the state with commitment and devotion. Government runs various schemes for welfare of media fraternity. Pension to the retired journalists have been increased to rupees 10,000 per month during the last budget announcement by Honorable CM. Plus, there is a scheme for financial assistance to purchase laptop and camera. Recent one being financial assistance to purchase an electric bike, which is already approved by Honorable CM and will be notified in a couple of days. There are few other schemes to benefit the journalist, which shows the concern of the government for the well-being of the journalist fraternity. With these few words, I once again welcome you all for this National Press Day function. Thank you. Thank you very much, sir, for your uplifting words. We will now present beautiful fruit baskets to our dignitaries as a token of gratitude. हा विनंती करता श्रीमती अश्वेता शिरोडकर हांणी फ्रूट बास्केट दिवन गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचो भोवमान करचो. हा विनंती करता कुमारी दीपाली मांद्रेकर हांणी श्री राजटिळक नाईक प्रेसिडेंट गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट हांका फ्रूट बास्केट दिवन तांचो भोवमान करचो. हांव मागता श्रीमती मनाली प्रभुगांवकर हांणी श्री दीपक बांदेकर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी हांका फ्रूट बास्केट दिवन तांचो भोवमान करचो. थँक्यू. आता हांव विनंती करता श्री राजटिळक नाईक प्रेसिडेंट गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट हांका की ताणें आपले मनोगत व्यक्त करताना प्रेझेंटेशन ऑफ लायफ टायम अचीवमेंट अवॉर्ड आणि फेलिसिटेशन ऑफ सिनियर जर्नलिस्ट ही सुत्रां सांबाळची. नमस्कार. आयच्या दिसाच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. चीफ गेस्ट फॉर टुडेज फंक्शन चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे इन्फॉर्मेशन खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर सर, आयचे सत्कार मूर्ती श्री प्रमोद खांडेपारकर सर, तशेंच आमचे ज्येष्ठ असे 5 सत्कार मूर्ती आसा. विजय डिसूजा, विटू सुकडकर, एशली रुजारियो, विलास महाडिक, तशेंच नरेंद्र थारी. बाकीचे सगळे अवॉर्ड विनर्स, जर्नलिझम सगळे अवॉर्ड विनर्स, तसेच फोटो कॉन्टेस्टाचे विनर्स तांचे घरचे आणि माझे सगळे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स. आताच एक बरी हांगा एक डिबेट रंगली आणि खुबश्या जाणांनी आपले आपले मनोगत व्यक्त केले थंयसर. आणि एक सिंगल लायन कॉन्क्लुजन वॉज लायक खंय तरी रेग्युलेशन अशें. हेजेरूच म्हाका एक स्मॉल इन्सिडंट सांगपाक जाय. कालचोच काल इंडिया सेमीफायनल जिखली, न्यूझीलंडाक मारले आणि बरी मॅच झाली. पण ताज्या पयलीं इन द मॉर्निंग म्हणजे खुबश्या पोर्टल्सांचेर म्हण, न्यूज चॅनल्सांचेर म्हण, कशी मॅच आसतली, कितें आसतलें, कोण जिखतलो, कोण, म्हणजे अशी डिबेट चालू आसली. आणि हांव इंस्टाग्रामाचेर एक चॅक करतालो, आय एम नॉट नेमिंग एनीवन. सो ताणें कितें म्हटलें, इट्स रियली जोकिंग आणि इट इज व्हेरी शॉकिंग की जी पीच वानखेडे स्टेडियमाचेर केल्ली इट वॉज सपोर्टिंग टू इंडियन टीम. सो म्हाका एक विचित्र दिसलें, इंडिया कशी खेळूंक शकता हयसर. बोथ न्यूझीलंड विल ऑल्सो प्ले ऑन द सेम पीच, रायट. सो खंय तरी अशी एक फेक न्यूज हांगा एक सोडप. आणि जशें निरजान सांगलें की फेक न्यूज सेल्स, आणि ती इतली व्हायरल जाली आणि कोणाक म्हणजे सगळ्यांक दिसलें तीच अशेंच केला म्हणून वानखेडे पिचीचेर. आनी इंडिया एकटीच खेळटली थंयसर. म्हाका सांग, मागीर जशें वासुदेवान सांगलें, मार्कुलान सांगलें की रेग्युलेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण थंयच तांकां असले कमेंट आयले की थंयच रेग्युलेट जालें तें. मिनींग पीपल न्यू दॅट दिस इज कम्प्लिटली फेक. सो खंय तरी म्हाका दिसता लोकांनी खूब जापसालदार जावपाची गरज आसा, वाचकांक जापसालदार जावपाची गरज आसा. इट इज नॉट दॅट सगळें आमी कितें दितलें तें खरेंच खरें आसतलें अशें. सो म्हाका दिसता रिडर हो तितलोच इम्पॉर्टंट आसा. आमी एव्हरी इयर
म्हाका खरेंच हांव स्वताक भाग्यवान समजता आनी आमच्या सगळे गुज एक्झिक्युटीव कमिटी तशेंच एडिटर्स गिल्ड इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन सावथ गोवा असोसिएशन जर्नलिस्ट असोसिएशन बाकीची सगळी आमची स्पोर्ट जर्नलिस्ट असोसिएशन की एव्हरी इयर आमकां एक मान मेळटा हो की आमी आमच्याच मदले एक 5 म्हालगडे अशे जर्नलिस्ट ज्यांच्यांनी एक एक्झेम्पलरी काम केलां ह्या फिल्डान तांचो सत्कार करपाचो आमकां भोवमान मेळटा आनी त्याच प्रमाणे गेली 5 वर्सां हे 5वें वर्स आमी एक लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिता गेली पयली 3 वर्सां तो म्हाका दिसता आमी दिवपाक जाय म्हणून दिताले अशें म्हाका तरी दिसतालें मागीर आमी सीएमा कडेन ह्याच व्यासपीठावेल्यान आमी सीएमा कडेन एक डिमांड केल्लो की दॅट पर्सन हीज अचिव्हमेंट शूड बी सेलिब्रेटेड आनी सीएमान ते मान्य केलें आमचो एक डिमांड आसलो की तो 10,000 पयलीं आसले ते 1 लाख जावचो सीएमान तो 1 लाख केलो आय रियली थँक द चीफ मिनिस्टर आनी तशेंच ताजेर एक ल्हानशी डॉक्युमेंट जावची तेंय जालां सीएम ह्या वर्सा सो ती आतां खंय तरी एक प्ले जातली एज एन वेन यू नो वी कम टू दॅट अवॉर्ड एक्सक्यूज मी सो तेचे पयलीं आमी जे आमचे 5 सत्कार मंडळी आहा तांचो हांगा सत्कार घडोवन हाडया आमी हाचें सिलेक्शन लायक तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें जे जर्नलिजमान आहा तांकां सगळ्यांक खबर आसतलें सिलेक्शन कशें जाता अशें न्हू की कोण राजशिलकाचो कोण फ्रेंड नाजाल्यार कोण माजुऱ्यो बागीचो फ्रेंड नाजाल्यार आनी कोणाचो फ्रेंड हाचो आमी सत्कार करता अशें जायना हांगा हेका एक सिस्टम आमी फॉलो करता आमची एक्झिक्युटीव कमिटी बसता आमी यू नो वी शॉर्टलिस्ट नेम्स आनी कांय कडेन अशेंय जाता की आमकां आय एम नॉट नेमिंग एनीथींग म्हणजे अशेंय जाता तें कित्याक जाता तें सांगता तुमकां थोडे आमकां फोन करून मेसेजी करून सांगता बाबा आपलें मातशें नांव मातशें जातालें पळय कन्सिडर जाता जाल्यार सत्कार करपाक पण हांव त्या जर्नलिस्टांक सांगूंक सोदतां की 25 वर्साची क्रायटेरिया अशी आसा पण आमी फक्त 25 वर्सांच कन्सिडर करिना त्या 25 वर्सांत त्या जर्नलिस्टान कितें केलें कितले समाजा खातीर कार्य केलें काय स्वताचेच यू नो पळयलें हें सगळें कन्सिडर जाता गजाली पूण कशें आसा अशें म्हणजे थोडे एक 2-3 वर्सां फावटी एकट्या जर्नलिस्टाक हांवें म्हणजे सिनियर जर्नलिस्टाक सांगलें की सर तुमचें आमी नांव रेकमेंड करता बिकॉज ही वॉज ड्यू फॉर दॅट पूण ताणें सरळ सांगलें बाबा आपल्याक सत्कार बित्कार काय नाका आनी आपलें नांव तुमी हें करनाका आपूण सायलेंटली आपण काम करता असेय जर्नलिस्ट आसा आमचे मदीं सो महेशान जसो कॉयनाचो उल्लेख केलो तशें हांगाय हो कॉयनाचो कॉयन कसो म्हणजे थोड्यांक जाय आपल्या सत्कार केल्लो थोड्यांक आपल्या सत्कार केल्ले नाकाच तांकां पब्लिसिटी म्हटलेली ती नाकाच कशी नाका आनी थोडे आनी इट्स पार्ट ऑफ द गेम सो आमी हो सगळो विचार करून बसोन परत डेलिब्रेट करून फायनली वी यू नो सिलेक्ट दीस 5 जेन्युइन जर्नलिस्ट आता हे सगळें अशें कित्याक जाता कित्याक एक व्हडली खंत जी हांव पांडुरंगा कडेन उलयतां पांडुरंग गांवकारा कडेन वासुदेव बागे कडेन उलयतां की आमची एक व्हडली खंत म्हणल्यार आमकां बरे जर्नलिस्ट मेळपाचे आतां बंद जाल्ले आसा म्हाका दिसता हे सगळे आमी अग्री करतले आनी हेजो गैरफायदो घेवन सगळे जे नेगेटिव्ह एलिमेंट्स आसा जे अनवॉन्टेड लोक आसा हे ह्या फिल्डान ग्रॅज्युअली एंट्री मारपाक सुरवात केल्या आनी व्हडली शोकांतिका अशी की दे आर बीन एंटरटेन्ड आनी हांव सीएमाचो म्हणून मुद्दाम उल्लेख करता तांकां प्रायमरीली एंटरटेन कोण करता तर पॉलिटिशियन्स तांकां कॉर्पोरेट एंटरटेन करना कोण करना मेन म्हणजे पॉलिटिशियन तांकां एंटरटेन करता आतां सीएमाची पीसी आसता त्या पीसीक पयलीं कशें आसतलें एक्चुअली खबर आसतली विजयाक खबर आसतली की ठरावीक लोक थंय तांकां एंट्री मेळटाली थंयसर आज कोण कोणाची अकाउंटेबिलिटी कोण ना म्हणजे कोण येता मोबायल घेता आनी कितें करता आनी सरळ सीएमाची प्रेस कॉन्फरन्साक एंट्री मारता जर ताका स्टॉप केलो जाल्यार आपूण तो प्रेस म्हणटा आनी व्हडलो हंगामा करता मागीर आमच्या भुजा कडेन येता कंप्लेन करपाक आमी सपोर्ट करना सीएम आमी सपोर्ट करना इवन आता नॅशनल गेम्सा पासून एक इन्सिडंट जालो होतो हांगा एसएजी ग्राउंडाचेर एक जर्नलिस्ट आनी एक
व्हॉलंटियरांक जावन दिल्लें आसा की यू स्क्रीन हुएवर इज एंटरिंग द प्रिमायसीस. एक्झॅक्टली आम्ही करतात न्हू सेम टायम एंड अगेन आम्ही विरोध आमचो दर्शयताच आणि ताका लागून आम्ही वायट जाले सध्या. आम्ही नाका सध्या. आमची कमिटी आसा ती खूप जाणांक नाका जाल्ली आसा बिकॉज वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड आणि आम्ही असले फालतुगिरी काय एंटरटेन करना. सो कमिंग बॅक टू दॅट इन्सिडंट ऑफ नॅशनल गेम थंय कितें तरी तांणी ती चली व्हॉलंटियर आणि हो कोण तरी एक सिनियर जर्नलिस्ट. ताका स्पोर्ट्साचें काय हेंच ना पयस पयस नातेच ना केन्नाय खंय तरी वयतलो. आय डोंट नो वॉट वॉज हिज इंटेन्शन टू गो देर. सो थंय तेजी कितें हें जालें आनी माती खबर म्हणजे सगळें हें केलें कोणी तरी आमकां सांगलें अशें. मागीर ते म्हाका डिवायसटीन फोन केलो अशें अशें आसा आतां कोण तो. हांवें म्हटलें सर तुमी तुमचें काम करा आमी आमचें काम करता. फायनली आमचे कडेन कोणाची कंप्लेंट ना काय ना बिकॉज सगळ्यांक खबर आसली ट्रूथ कितें असलें पळय तें. सो असले गजाली येना जाता. सो वी हॅव टू बी व्हेरी वॉचफूल. सो तेका लागून कमिंग बॅक टू माय पॉयंट की हांगा खुबशे रॉंग मनीस जे अनवॉन्टेड एलिमेंट्स आसा ते हांगा एंट्री मारपाक सुरवात केल्या आणि म्हाका दिसता इट इज हाय टायम हांगा खंय तरी एक रेग्युलेशन हाडपाची गरज आसा. आतां इलेक्शन येतलें. इलेक्शना कडेन म्हाका दिसता गेले फावटी सीएमा कडेन अशेंच सांगलेलें जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन येतालें. आतां लोकसभेचें इलेक्शन येता. अशे खुबशे जर्नलिस्ट सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट मशरुमींग जातलें आतां तांचें आनी मागीर अशें करता तशें करता म्हणून सगळें. आनी फायनली कशें आसा पब्लिसिटी इज इम्पॉर्टंट. तूं कशी दिना पब्लिसिटी ती पूण इन द बार्गेन वी आर हेडिंग टू व्हेरी अ डेंजरस ट्रेंड खंय तरी. सो हाजेर हांव परत वी वील कम बॅक टू दीस. आतां आमी चड वेळ व्हडा नासतना डायरेक्टली आमी सत्कारां कडेन या. ह्या वर्सा जशें आमी सांगलें आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन स्क्रुटिनी आमी 5 जर्नलिस्टांचो हांगा सिलेक्शन केल्लें आसा. सो पयलीं आमी वळया पयले सत्कार मुर्ती कडेन आमच्या विजय साल्वादोर डिसुजा. द मोस्ट हंबल and a journalist of his own league, Vijay D'Souza was born on December 5, 1966. Vijay completed his BA in History and Psychology from the St. Xavier's College, Mapsa. He further did his B.Ed from Nirmala Institute of Education, Panajim, and MA in History from the Goa University. Vijay voluntarily declined the teaching profession and took up journalism as his ultimate career. Vijay started his glorious journey in journalism way back in 1990 with the Navin Times, Goa's oldest English language newspaper. He joined as a correspondent from Mapsa. In 1992, Vijay was promoted as a reporter and then moved up as a senior reporter at the Navin Times. After a 7-year stint at the Navin Times, he moved to Herald as special correspondent in 2000. In 2001, he was appointed as chief reporter in charge of all reporters and keeping track of news of legislative, political and general importance. Between 2007 and 10, Vijay played the role of assistant editor at the Herald. After a fruitful stint with Herald, Vijay moved to the Times of India in 2010 as metro editor for its Goa edition. Vijay was elevated to the rank of deputy resident editor for the Goa edition of the Times of India in 2020. Vijay recently joined as the editor of Goa's oldest English language newspaper, the Navin Times. This is the same newspaper where Vijay had once started his career as a Mapsa correspondent way back in 1990. Coming from a family of freedom fighters, Vijay always had a social responsibility on his shoulders and the same intensely reflected in his work. Vijay exposed the Marx scandal at the Goa University in mid-90s, leading to suspension of head of department and several others. Wrote often on corruption in the government and civic bodies. A story on corruption was taken cognizance of by the High Court of Bombay and converted into a PI. Another story which highlighted the plight of 24 nurses of the government-run GMC hospital was also taken suo motu by the High Court and converted into a PI. The story was about 24 nurses who were recruited on a daily wage basis but not paid for more than 4 months. They were not only got their wages released immediately on the orders of the court, but most of them also got their services regularized shortly.
which I also wrote on plagiarism of a PhD thesis by a college lecturer. He also wrote extensively on politics and environmental issues. For over a decade, produced several stories and political analyses. Requesting Vijay to kindly accept this order, the hands of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. आमचो फुडलो सत्कारमूर्ती Ashley Antonio do Rosario. One of the most fiery and vocal journalists of our times, Ashley Antonio do Rosario was born on May 30th, 1970. Ashley started his career in journalism way back in 1992. He held middle and senior level positions in all major print media organizations in Goa, which includes Herald, the Navin Times, Gomantak Times, and the Goan Everyday. Ashley has also worked as senior correspondent with the launch editorial team of News and Entertainment Weekly Goa Straits in 2012. He also worked for a year in Goa 24/7 news channel, producing the channel's English news bulletins in 2013-14. He took a sabbatical from the field of journalism in 2015, dabbling into the field of hospitality and politics. Ashley was elected for 2 consecutive terms, 2004-5-6, as president of the historic Goa Union of Journalists, the sole professional and representative body of journalists recognized by the government of Goa. Ashley also served as general secretary of the Goa Union of Journalists for the term 2012-2014. Apart from journalism, Ashley has represented Goa multiple times in National Basketball Championship of all age categories and Open Seniors. He has coached Goa squads at Basketball National Championship in multiple categories. Requesting Ashley to kindly come forward and accept the honor. आमचे मुखायले सत्कारमूर्ती शेखर उर्फ विलास कृष्णकांत महाडिक. शेखर उर्फ विलास कृष्णकांत महाडिक हे गेली 36 वर्षे पत्रकारितेत कार्यरत आहे. त्यातील 33 वर्षे दैनिक गोमंतक तर 3 वर्षे दैनिक पुढारीक मध्ये काम केले. पॅम्पे कॉलेज ऑफ सायन्स मधून मुंबई विद्यापीठाची 1988 मध्ये BSc गणित या विषयात पदवी घेतली. त्याच वर्षी त्यांनी गोमंतक मध्ये प्रूफ रीडर म्हणून सेवेत रुजू झाले. 10 वर्षानंतर 1998 मध्ये रिपोर्टर म्हणून बढती देण्यात आली. 1988 ते 2010 पर्यंत दैनिक गोमंतक मध्ये काम केले. 2011 ते 2013 अशी 3 वर्षे दैनिक पुढारीमध्ये काम केल्यानंतर पुन्हा दैनिक गोमंतक मध्ये 2014 मध्ये रुजू झाले. ते अजूनपर्यंत कार्यरत आहे. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात शेखर महाडिक, विलास महाडिक म्हणूनच ओळखले जाते.
न्यायालय व पोलीस या महत्वाच्या क्षेत्रात कुशलतेने रिपोर्टिंग केले आहे. याशिवाय राजकीय तसेच सामाजिक क्षेत्रातील बातम्यांचे वार्तांकनही केले आहे. काही वर्षापूर्वी गोमंतकने क्राईम पुरवणी सुरू केली होती. त्यावेळी राज्यात घडलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या तपास कामाची माहिती व पोलिसांनी छडा लावलेल्या प्रकरणाचा तपास यावर 50हून अधिक लेख या पुरवणीत लिहिले होते. 2007 साली सांगे तालुक्यातील उगे येथे खाण कोसळण्याचा प्रकार घडला तेव्हा ग्राउंड रिपोर्टिंग केली होती. मागतो विलास महाडे यांना की पुढे येऊन हा मान स्वीकारावा. आमचे फुडले मानकरी जावन आसा नरेंद्र हेमू तारी. Narendra Tari started his career in journalism way back in 1989. Tari joined Gomantak as a proofreader on April 1st, 1989 and has been in the field of journalism working tirelessly for 34 long fruitful years. Tari's interest in journalism and dedicated working style earned him back-to-back promotions and was elevated to the post of reporter cum sub-editor and currently as the Ponda Taluka chief. During his peak days in journalism, Tari has reported on several social issues. Tari was elected as the president of the Andrus Patrikar Sangh. He has also worked as a committee member of the Ponda Patrikar Sangh. In the social field, Tari was elected as a Panch member of the Pali Gram Panchayat. He worked on various temple and club committees. He has also worked as a committee member of the state level Shiv Jayanti program organized by the government of Goa. Tari took active part in the field of drama and has directed various stage dramas, earning him many awards. He has also published a couple of books on drama. Requesting Narendra Tari to kindly come forward and accept the honor. आमचे निमाणे सत्कारमूर्ती विठोबा alias Vitu Sugadkar. Born in the year 1963, Vithoba completed his graduation in BA with journalism and mass communication. Vithoba started his career in journalism in 1993 with Gomantak Marathi Daily. Popularly known as Vitu in the journalism circle, started his journey as a sports journalist, but was subsequently promoted as a mainstream reporter. He later joined Sakar in 1996 and once again came back in Gomantak in 2000 as the Margaon Bureau Chief. He joined Goan Varta in 2017 as the Margaon Bureau Chief, Pudari in 2019, and in 2021 Vithoba joined Lokmat as their Margaon Bureau Chief. During his career span of 30 years, Vithoba has covered sports, political, cultural, crime, courts, and other related subjects. He has contributed articles for editorial pages, especially Sunday supplements, etc. As a sports reporter, Vithoba has interviewed several sports stalwarts, which includes Kapil Dev, Sachin Tendulkar, Krishnamacharya Shrikant, Harbhajan Singh, Baichung Bhutia, I. M. Jain, and so on. On the cultural front, he had the privilege to interview Niru Phule, Vikram Gokhale, Padma Shri Prabhakar Panshikar, Dr. Shriram Lagu, Smita Talwarkar, and the list goes on. As a writer, Vithoba has produced 2 telefilms for Goa Doordarshan in Konkani language, Soirik in 1996 and Kyas in 1997. Requesting Vithoba to kindly come forward and accept the honor.
पाचवी सरकारवरती विनंती आहे ग्रुप फोटोमध्ये येतात व्यासपीठाचे एक ग्रुप फोटोमध्ये शाल आणि तुमची सर्टिफिकेट प्लीज. I request Shri Ashley De Rosario to please share a few words. Honorable Chief Minister, the Chief Guest for today's National Press Day function, Director of Information, my friend Raj, ladies and gentlemen, my co-felicities and my senior Mr. Pramod Karmipatkar, who will be shortly getting his Lifetime Achievement Award. When Raj called me last night and told me that Ashley, on behalf of all the felicities, you will have to say a few words, I told Raj, oh my God, you picked the most dangerous guy. CM काळजांतल्यान मनांतल्यान उलयतलो कितें आत्ते जाल्ले जाल्यार तुका संदी मेळटली पत्ते करपाक पत्ते जाले जाल्यार आत्ते करपाक संदी मेळटली because obviously you will be speaking later. It is definitely a privilege for all of us, the five of us, and obviously also for Pramod ji to be honored the way we are today, and also several others before us in the previous years. But this privilege should not be only for November 16th. This privilege for journalists and for the profession of journalism should be for 365 days. Especially from the Prashashan, especially from the people in power, the politicians, the bureaucrats, police officers, and everybody, because journalists have a role in democracy, in society, in professional life. Of course, there are aberrations. There are journalists who are criminals. Of course, they are. But there is a system to tackle that. Because there are criminals in journalism, does not mean that the system considers generally every journalist as a criminal. Journalists are not enemies of the state, even if they are critical journalists. We take great pride, we really take great pride that India is a fast developing country. India is already the 5th largest economy of the world and will soon be the 3rd largest economy of the world, and maybe in another 10 years the 1st largest economy in the world. But when economy and finance makes us ranked number 5 in the world, isn't it perplexing that
Our rank is 161 among all countries in the world. In the Freedom of Press Index, we are number 5 as an economy, but we are 161 as in ranking in countries in the Freedom of Press Index. Of course, it is perplexing. And while we celebrate National Press Day, actually it is the National Press Freedom Day. It is not just National Press Day, it is National Press Freedom Day. So, it is something that we need to ponder about. Now, this is India's rank. Now, let's come to Goa. Is the press free in Goa? Yes and no as well. The freedom of press does not mean that, is not there only when journalists or media persons are arrested or they are put behind bars. No. The freedom of press is also counted on the basis of how free are journalists to write what they feel like writing. Or to communicate what they think is the right thing. Sir, म्हाका इतलेंच म्हणून दिसता की आयचे दिसा compared to what it was in the 90s and in the early 2000s, why are bureaucrats scared to talk to journalists? I'll give you an example. 10 days ago, I called the head of one department, government department. I'm not naming it because then it will get exposed. Because I wanted certain, what the law was on a particular regulation. I called the director. He's not a director, he's head of a department. And he said, no, don't talk to me, talk to the minister. I want to know what the law is. Why should I talk to the minister? I need to talk to the director to know what the law is and what the regulation is. Because I couldn't get that, I called the head of the department who retired 1 year ago. He did give me certain information. We closed the conversation. 10 minutes later, he calls me back. This retired bureaucrat calls me back and says, don't quote me. So, the level of fear among top bureaucrats, I'm talking of directors and undersecretaries and additional secretaries and joint secretaries. I mean, if the level of fear is so much, something needs to be done at your end, sir. At your cabinet level, something needs to be done. Some general instruction needs to go out to bureaucrats at least from the undersecretary and above. People who are authorized to sign notifications, people who are authorized to sign on behalf of the governor of Goa, gazette notifications and stuff like that, should be free to talk to the media. Why shouldn't they be? I don't see any reason why they should be, unless they are not, qualified enough to talk freely to the media. But I think some general instruction needs to go out. Now, as far as how the system deals with journalists or the system treats journalists, last point I will make. Sir, I need to, Raj, when he made his presentation here, he spoke of many wrong elements entering the profession, which is going in a very dangerous trend. But I will go a step ahead and say many good people are exiting. Bad people coming in is one thing, but good people exiting is another thing. But I'll speak about one example. He's a friend of mine, but still, with that disclosure, I will speak. Sir, you will be aware of a journalist called Mayabhushan Nagvekar. 5 years ago, he inadvertently carried a Budweiser can in his bag. Inadvertently, from the previous day, it remained in his haversack bag, entered the assembly,
and it became a big issue. His privilege of entering the assembly, I think you were the speaker then, sir. We came and pleaded his case before you. This was in 2018. His privilege of entering the Goa Legislative Assembly was removed because of that minor incident. If I am going on a flight and I by mistake carry a knife, that knife is confiscated and I am allowed to go on the flight. But in this case, he has been barred from the assembly from 2018, 5 years. Till today it has not been removed. He has quit the profession. He has quit the profession. It's not a loss to him, it's a loss to the profession in Goa. Because he has been a brilliant journalist. We all know it. He's today quit the profession and he's become an author. He's currently writing a book, a novel called What Goa Will Be in 2075. That's his novel. He's using social media and this thing to do it. So I think by default, in 6 months, that action that was taken against him should have been undone, which was not done. So I think some care needs to be taken in treating this profession by the prashasan, as they call it, and it's not that bad in Goa. It's not that bad. I'll admit that. It's worse in other places, but it's always good to keep improving from what we are. So I'll request the Chief Minister to put his mind into it, and especially, the bureaucracy shouldn't treat journalists and the media as an enemy. We are not. We are doing our job, and same way we would prefer the bureaucracy to do their job. And I think, Chief CM, if you could give a general instruction to let heads of department speak freely to the media, it would be a great step forward. Thank you very much. आता आम्ही आमचे मुखेल सत्काराकडे या. दॅट इज दी लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड. ताचे पयलीं एक ल्हानशे सदा भाशेन आमचे 1-2 डिमांड आसा सीएम. ना सीएमान ऑलरेडी सांगलाय. इट्स अ जेन्युइन डिमांड. आय एम जस्ट कंटिन्युइंग फ्रॉम वेर वी लेफ्ट. म्हणजे जे रॉंग एलिमेंट्स येतात आमचे तितून फिल्डार आशिल्लींनी परत उल्लेख केलो जाता. आनी एक व्हडली खंत म्हणजे आमकां जर्नलिस्ट मेळना. आनी जशें वासुदेव पागी वते म्हणटालो की आफ्टर 5 years डावन द लायन कितें जातलें कोणाक कांय खबर ना. आनी सीएम ही खरीच मोठी खंत आसा आमची. आनी म्हणजे हें कशें आमकां एक टेन्शन जाता केन्ना केन्ना आमकां. राती बसून चिंतता आमी की आतां मे बी आमची लायन सोंपतकूच आतां मागीर कोण येतले फुडें. तर तो प्रश्न तसोच आसा. सो आमचें एक सजेशन आसा. पांडुरंग वासुदेव आमी एक डिस्कशन केल्लें आमी. आनी आय थिंक इट्स अ व्हेरी लेजिटिमेट आनी इट्स अ एक जेन्युइन डिमांड हो आमचो की आमकां जेन्युइन आनी बरे जर्नलिस्ट जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय. खंय तरी आमकां तें क्रिएट करचें पडलें आतां. आनी वी हॅव टू टॅप देम एट यंग स्टेज, एट यंग एज. सो माझे एक सजेशन आसा जें आमी करूं शकता द लेवल ऑफ गोइंग जर्नलिस्ट विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट, स्पेशली द एज्युकेशन डिपार्टमेंट, की आमी एक ल्हान ल्हान जर्नलिझम क्लब सुरू करूं शकता इन स्कूल, एट स्कूल लेवल ऑर मे बी एट कॉलेज लेवल, अँड डू द रिक्वायर्ड अवेअरनेस अबाउट दिस नोबल प्रोफेशन. ताका आमी धडे दिवं शकता की बाबा बातमी कशी आसची, इंट्रो कसो आसचो, वॉट आर एडिटोरियल्स, एक न्यूज फोटोग्राफ कसो आसचो, मागीर सप्लिमेंटाक कितें जाय आसता, डेली रिपोर्टिंग कशें आसता. हें जर आमी ताका यंग एजीचेर जर टॅप करीत, आय थिंक इन द लॉंग रन वी वील बी एबल टू गेट जेन्युइन अँड गुड जर्नलिस्ट. आनी वन स्टेप फॉरवर्ड हें जर आमी कॉलेज आनी स्कूल लेवलार केलें जाल्यार गव्हर्मेंट एट देर लेवल, मे बी एट द युनिव्हर्सिटी लेवल, एक रेकग्नायज एक फूल फ्लॅज जर्नलिझम कोर्स स्टार्ट करपाचो.
आमचे जर्नलिझम कोर्सेस आसा, प्रायव्हेट कॉलेजीस आर रनिंग दॅट, बट आमचो एक्सपिरियन्स असो आहा की दे कम फॉर इंटर्नशिप्स. आता हालींच म्हाका एक कॉल आयलो की एक आमच्या टायम्स ऑफ इंडिया पेपरान एक इंटर्नशीप करपाक जाय म्हणून, अ जेन्युइन गर्ल. ओके, आमचे गौरी आसा, शी हँडल्स द इंटर्न साइड ऑफ इट. सो आय कॉल्ड गौरी. सो आम्ही नंबर एक्सचेंज केले. सो गौरी अँड दॅट गर्ल स्पोक टू इच अदर. आणि त्या चलयेन एक विचित्र डिमांड केलो दॅट शी बी अलाउड टू डू इंटर्नशीप ऑनलाईन. आता ऑनलाईन म्हणून कोण इंटर्नशीप करता, दॅट टू न्यूजपेपर. यू हॅव टू कम, यू हॅव टू वर्क, यू हॅव टू गो ऑन द फील्ड. तुका घाम काडपाक जाय, सगळें करपाक जाय. आणि सो हे खंय तरी वी आर गोईंग इन अ रॉंग डायरेक्शन. सो जर आम्ही स्कूल लेवल कॉलेज लेवलार स्टार्ट केले, वी आर व्हेरी होपफुल दॅट वी विल डू दीस स्मॉल जर्नलिझम क्लब्स with the help of the education department. I hope CM will agree to this. आणि as a step forward, again I am repeating की at university level एक full fledged graduation level or post graduation level एक full fledged एक journalismचो course जावचो, wherein the government can use expertise from our field. म्हणजे आमचे इतले बरे बरे जर्नलिस्ट आहा तांकां व्हडल्या व्हडल्या कॉलेजींनी व्हरता लेक्चर दिवपाक. सो यू कॅन यूज दॅट एक्सपर्टीज. वी कॅन डिवायज एक फॉर्म्युलेट करूं येता एक बरो सिलेबस फॉर 1 year 2 year कितें आसा पळय तें. आनी जेणे करून म्हाका दिसता जो ट्रॉट पडला ऑफ गेटिंग जेन्युइन जर्नलिस्ट, गुड जर्नलिस्ट हू विल डू अ गुड जॉब आणि जे काम करतले फॉर अ लॉंग टायम, असे आमकां जर्नलिस्ट बाबा मेळटले. आणि गव्हर्मेंटाचो हितून खूप महत्वाचो रोल आसतलो. आणि आय थिंक सीएम वील अग्री टू दीस आणि तो आमचे डिमांड मान्य करतलो. बाकीचे सेम आमचे डिमांड आसा. आय एम जस्ट रिपीटिंग बिकॉज थोडे आमचे तुम्ही अनाउन्स केले, सगळें जालें, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामूय सुरू जाला, बट खंय तरी दे आर स्टक इन बिटवीन. आमचे इम्पॉर्टंट जे गेले मार्चान म्हणजे 2022 पावसातल्या अधिवेशनात आमचे एक बिल पास जाल्लें, दॅट इज द जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन ऍक्ट. आणि सीएमाने थँक्सूय म्हटलें आणि सीएमान सांगलें ते रोखडेंच इमिजिएटली इम्प्लिमेंटूय जातलें. देर आफ्टर फ्रॉम द डिपार्टमेंट लेवल इट हॅज गॉन टू द प्रेसिडेंट कन्सेंट. आता हे केन्ना गेला, गेल्या डिसेंबरान गेला, पण आज पर्यंत सीएम ताचेर कांयच जावना. सो ते मातशें ताचेर तुमी लक्ष घालचें. यू कॅन इंटरवेन अँड गेट इट डन बिकॉज दिस इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिल जे तुम्ही पास केल्लें असेंब्लीन. आणि इफ डन एवरीथिंग गोज वेल देन वी विल बी द ओनली सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू हॅव अ ओन जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन ऍक्ट इन प्लेस. बाकीचे हांव डिमांड काय हे करिना, कित्याक आमचो एक जेन्युइन डिमांड तोच की एक फूल फ्लेज एक जर्नलिझम कोर्स जावचो गोंयांत. आणि दुसरे आमचे डिमांड ते ऑलमोस्ट जाल्ले आसा. विथ युअर इंटरव्हेन्शन आय थिंक इट विल बी डन. सो आम्ही आता आमच्या मुखेल सत्काराकडे या. हे आमचे 5th year दॅट वी आर प्रेझेंटिंग दिस लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड. आणि जर तुम्ही फाटीवळून पळयलें तर दिस वॉज स्टार्टेड इन 2019. सो हे 5th year. ओके, सो आय जस्ट रन डाऊन टू द मेमरी लेन. लायक आम्ही एक सत्कार कोणाचे लाईफ टाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिले आज पर्यंत. 2019 आम्ही हो पयली फावट एस्टॅब्लिश केलो थ्रू द डिपार्टमेंट. सो आय रियली थँक द डिपार्टमेंट फॉर starting this lifetime achievement award, and this is like a pinnacle, this is like a Oscar for us. So पहिली inaugural year 2019 लॅम्बर्ट मास्कारेनस तांकां दिल्लो, ते आता हयात ना, इज नो मोर विथ अस. मागीर हो आमी प्रेझेंट केल्लो सीताराम टेंगसे सर, ते आज हयात ना. तिसरो आमी दिलो गुरुदास सिंगवाळ सरांक. अनफॉर्च्युनेटली ते आमचे मदीं ना. आणि गेल्या वर्सा सिरिल दिकुनाक तांकां दिल्लो. आणि ह्या वर्सा आमी नोटीव जर्नलिस्ट हू हॅज वर्क फॉर मोर दॅन 6 decades असे आमचे सत्कार मूर्ती असे आगळे वेगळे व्यक्तिमत्व प्रमोद खांडेपारकर सर. अँड सो आमी आयज
अवॉर्ड दिवन सत्कार करपाचे आसा. त्याच्या पयलीं एक ल्हानशी एवी केल्या, तांचेर एक ल्हानशी एवी केल्या डिपार्टमेंटान. सो हांव मागता तुमी ती प्ले करून. लोकतंत्राचे एकूण 4 खाते: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि चौथो म्हळ्यार पत्रकारिता. आणि पत्रकारितेचो हो खांबो घट करपाक कितल्याशाच पत्रकारांचो मोलाचो वांटो आसा. गोंयांत मुक्ती मेळ्या उपरांत गजाली लोकांमेरेन पावपाचे एकमेव आनी खूब महत्वाचे माध्यम आशिल्ले ते म्हळ्यार वर्तमानपत्रां. ह्या माध्यमांतल्यान लोकांमेरेन पुराय निश्ठेन आनी निपक्षपणान सत्य पावोवपी एक पत्रकार म्हळ्यार आमचे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ व्यक्तिमत्व श्री प्रमोद खांडेपारकार. गोंय हे स्वतंत्र राज्य जावचे आनी महाराष्ट्रान विलीन जावचे हाचेर वाद सुरू आशिल्लो. त्या वेळार प्रमोद खांडेपारकार हे सगळीकडे भोवन ह्या घडामोडींची म्हायती घेताले. तेन्ना आमकां 16-18 तास काम करचें पडटालें. ती मिटिंग थंय आयकून मध्यरात्री वचून येवप, टायप करप, उपाशी पोटार सगळें आनी 2 दिनाक वचप, दुसरे दीस परत काम सुरू करप. अशें करून तो ओपन कॉलेजची कव्हरेज केली. Khandeparkar was a very good reporter. He knows how to get news from sources, like from भाऊसाहेब बांदोडकर, ताई काकोडकर, किंवा आमचे opposition leader, Dr. Jagsy Kedar. And those stories were exclusive of Navin Times. तांचो एक सदां एक वाक्य आसतालें, तो म्हाका सांगो, कितें बातमी हाडली तो म्हाका सांगो इंग्लिशीन. आय डोंट मायंड मिसिंग दी स्टोरी बट गेट युअर फॅक्ट्स करेक्टेड. हें ताजें सदां आसतालें. म्हणजे तूं कितें स्टोरी हाडून तातूंत सगळे फॅक्ट आसपा जाय, जाल्यारूच तूं दी, नाजाल्यार म्हाका ती एक दीस दवरल्यार जाता. माय आयडिया वॉज दॅट जें कितें बरयता तें खरें तें बरोवप. पब्लीक मिटिंगेक गेलो जाल्यार कंप्लीट रिपोर्ट दिवप. त्यामुळे झालं कितें, नवीन टायम्सची क्रेडिबिलिटी खूब वाडली. सगळ्यो पार्टी जेन्ना आझाद मैदानाची दुसऱ्या पार्टीक अटॅक करपाक मिटींग घेताले ते नवीन टायम्स घेवन येताले. नवीन टायम्सांनी पळय हें अशें बरयलां. तो सदां म्हळ्यार की आपल्यान पळयलां की पयलींचे जर्नलिस्ट हाव दे हॅव स्ट्रगल. तेन्ना तुमी जाणात फ्यू जर्नलिस्ट आसताले आनी तांकां पेमेंट वायज व्हडलें नासता. सो ही हॅज कम फ्रॉम दॅट. पगार कमी म्हणून आमी स्टार्ट केलो गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट. गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्ट हे संस्थेचे ते मुळावे सदस्य आशिल्ले. प्रमोद खांडेपारकार आणि त्या संस्थेचे मुखेल सचिव तसे कांय टेक्निकल हेका लागून आमी सत्कार करूया. हांव सरांचे स्क्रोल ऑफ ऑनर जो प्रिपेअर केला तो वाचून दाखयता. On the occasion of the conferment of the T.B. Kunna Lifetime Achievement Award in Journalism for the year 2023 by the Department of Information and Publicity, Government of Goa, to Shri Pramod Khandeparkar. Government and the people of Goa take great pride in conferring the T.B. Kunna Lifetime Achievement Award in Journalism for the year 2023 on Shri Pramod Khandeparkar. Now, in the 82nd year of his life, Shri Khandeparkar has had a long and successful tenure in journalism. Born on February 11, 1942 in Ponda, Shri Khandeparkar completed his primary education in Ponda and college education in Belgaum and Goa. He belonged to the first batch of graduates passing out of Goa College in 1965. Having joined in Navin Times as sub-editor, come reporter, Shri Khandeparkar, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट या नामनेच्या संस्थेचे ते तब्बल 2 वेळा अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आशिल्ले. त्यांच्या ह्या योगदाना खातीर आयज मेरेन बऱ्याच मळार
Having joined the Navin Times as sub-editor cum reporter, Shri Khandeparkar rose to become the chief reporter and special correspondent in the newspaper. He also worked as assistant editor and finally as editor of Komandak Times. Shri Khandeparkar contributed news reports, editorials and articles to newspapers for close to 60 years. During his journalistic career, he always kept truth above all other considerations. Shri Khandeparkar belonged to the first batch of local youth who took to journalism as their career soon after liberation. In his capacity as sub-editor, reporter, senior reporter, chief reporter and special correspondent, he covered all the major events that took place in the state since 1965. Shri Khandeparkar was known for his in-depth writing and specialized in assembly and court reporting, besides reporting and commenting on political developments. He ran a popular column, Goa Scene by Parker, for the Navin Times for several years. A founder member of the Goa Union of Journalists, Shri Khandeparkar became its organizing secretary, general secretary and the president in due course of time. He was elected as the national vice president of the Indian Federation of Working Journalists, the largest representative body of working journalists in the country. And this was for 2 consecutive terms. He was the first Goan journalist to be appointed on the National Council of Indian Federation of Working Journalists in 1970. Later, he was appointed as member of the Working Committee of the Federation. Shri Khandeparkar is the founder president of the Senior Goa Journalist Association. In view of his long-standing experience in journalism, Shri Khandeparkar was invited to join the 4-nation tour of then Prime Minister Shri Rajiv Gandhi to Indonesia, Australia, New Zealand and Thailand way back in 1986. Shri Khandeparkar has also worked with the state government. In June 2005, the then Chief Minister Shri Pratap Singh Rane invited him to become his press liaison officer. After 2 years, when Digambar Kamath became the Chief Minister, he was reappointed on the same post. Later, Shri Khandeparkar was appointed Joint Secretary and posted as PRO to His Excellency Shri Dr. S.S. Sidhu, the Governor, and remained at the Raj Bhavan until Dr. Sidhu retired from his post. Shri Khandeparkar was appointed as member of the State Government Committee on Padma Awards. He was the chairman of the Press Accreditation and Assembly Press Gallery Committee. He was twice appointed as member of the Sports Authority of Goa. Shri Khandeparkar was a member of the Advisory Committee of the Goa Forest Development Corporation and was twice appointed member of the Governing Council of the West Zone Cultural Center with headquarters at Udaipur. Shri Khandeparkar was also a member of the Government Advisory Committee on Information Department. He headed the committee constituted under the Department of Information and Publicity to draft a policy for determining the grants for production of different types of films in Goa. He was also a member of the Government Committee appointed to draft the State Film Festival's rule. Shri Khandeparkar is a recipient of the prestigious Lakshmidas Borkar Award for Lifetime Achievement in Journalism, beside the Samaj Bhushan Award by the Gomantak Maratha Samaj. All his life, Shri Khandeparkar has worked selflessly without expecting anything in return. By conferring on him the TV Kunna Lifetime Achievement Award in Journalism for the year 2023, the Department of Information and Publicity, as well as the government and people of Goa, express our deepest reverence, gratitude and respect for his lifelong contribution to the state. He will always hold a special place in our hearts. Presenting before you, Pramod Khandeparkar, sir. Thank you. Thank you. Honorable Chief Minister, Director of Information, Bush President, and my colleagues in the profession. I joined the profession about 6 decades ago. The scenario was totally different than what it is today. There was hardly anything sustaining yourself, but the workload was like a mountain. With a small stick, you were supposed to scan the entire
scenario before you. But you made it a success. Not many young people then were attracted towards the profession because of poor payments. Because I am telling you, this was the Chief Minister must take note. A sub-editor or reporter then was getting a pay which was less than an LDC in the government. So the problems start from there. Even then, what I did was to commit myself to the work, make it a success. And there were not too many newspapers. Opinion was divided. Social scenario was surcharge-based, merger and non-merger. So everybody was busy with his own way of work. I happened to join the Navin Times. We said we stand for separate statehood and Konkani. That part remained in the editorial, but the newspaper was free to give expression to all views, all political parties and organizations. That's how it built credibility for itself. And that credibility, I think, has sustained it over the decades. Today, the newspaper, and while newspaper, the newsmen are much more educated than what they 6 decades ago. Good papers are coming. Old papers have improved themselves. It's a good sign. Even Marathi, Gomantak and Navprabha have come out with better editions. And that's how we worked continuously. I for myself developed some interest besides politics, assembly, judiciary, police, all that. I looked into the scenario where people go for entertainment, art, natak, sangeet. These were the subjects which nobody was handling. And I was the first person to write in Navin Times that Goa is the cradle of Marathi theatre. Because a Marathi drama was written first in Goa by Sri Krishna Bhattvankar of Dongring, then in Maharashtra. In Maharashtra it came much later, in 1843. We enjoyed life, worked a lot, day and night. If the Chief Minister was dying, then we carried on with the work till morning, till the paper comes out of the press. And that's how the work was going on. It was a commitment more than anything else. Individual commitment. That's how the paper sustained, according to me, and not the funds of the proprietors. I do not want to be very elaborate. Today, मी स्वतःला धन्य मानतो की आजच्या दिवशी प्रेस डे, Goa Sarkar Information Department in particular, and Goa Union of Journalists. I am a founder member of Goa Union of Journalists. I am happy that such a big function has been held today
so many people participated in this. And the Chief Minister, sitting through all the discussion, is a young man full of promise. I suppose many good things will happen during his tenure. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. You're truly an inspiration to all of us present here today. I now request Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to guide us on today's occasion. नॅशनल प्रेस डेच्या निमित्तान व्यासपीठार माझ्या बरोबर आसात डायरेक्टर म्हणजे दीपक पांदेकर, गुजचे अध्यक्ष राज तिलक नाईक, ज्यांचे फेलिसिटेशन्स माझ्या हस्ते झाले. बाप्पा खास करून श्री प्रमोद खांडेपारकर जांकां जीवन गौरव पुरस्कार दिलो, त्याचबरोबर विजय डिसोजा, ॲशली, विलास, नरेन आणि विठू या सगळ्या जणांक परत एकदा हांव मनोणीत परबी दिता. नॅशनल प्रेस डेच्यो सगळ्या माझ्या प्रेस भाव आणि भयणीक खूप परबी दिता. म्हाका दिसता आयच्या दिसा हांव चड उलोवच्या पेक्षा तुमचें चड आयकप हें गरजेचें आसा. आनी हांव येवच्या पयलीं तुमी जे उलोवप सुरू आशिल्लें व्यासपीठाचेर आनी ताचेर भासाभासूय सुरू आशिल्ली, आनी खास करून सोशल मिडिया रिलेटेड ह्या टॉपिकाचेर सोशल मिडियाचो कितलो कॉग्निजन्स घेवप, तेजें रेग्युलरायझेशन कितलें हाडप आनी कोणी कितें करप हें काळाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितरित्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज कमिंग विथ समथींग लॉज ऑन दीस सोशल मिडिया. आनी इन फ्युचर हें जर केलें ना जाल्यार आमी तशें म्हणटा की प्रेस आसतलें, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसतली, प्रिंट मिडिया आसतली, ह्या सगळ्या हाचेर इन सोशल मिडिया मात करतली काय कितें अशें दिसपाक लागलेलें आसा. आय डोंट नो दॅट काळ ठरयतलो कितें जातलें तें. बट एखादी फेक न्यूज खूप मोठ्या प्रमाणात ती व्हायरल जायत जर गेली जाल्यार तीच लोकांक खरी दिसतली. म्हणून म्हाका दिसता प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आणि खूप बऱ्या पद्धतीत अशा पद्धतीच्या आपल्या प्रेस मिडियाच्या माध्यमांतल्यान एक रिस्पॉन्सिबल प्रेस म्हणून ताचेर खंय तरी बरोवप, उलोवप हें गरजेचें आसा. त्या खातीर म्हणजे हांवें राज तिलकाक म्हटलें की आमी जर कोणाचेर टिका केली, आमी जर उलयले जाल्यार पॉलिटिशियन उलयता किंवा गव्हर्मेंटान ताका बॅन केलो हें सदांच म्हटलें वता. पण त्या खातीर तुमच्या कडल्यानूच अशा पद्दतीचेर हाचेर बॅन हाडपा खातीर म्हणजे फ्रॉम युअर एसोसिएशन इटसेल्फ हें येवपाची गरज आसा. तेन्नाच खंय तरी ताचेर कंट्रोल जातलो. आमकां जेन्यून पत्रकार जे आसात म्हणजे इन इलेक्ट्रॉनीक, प्रिंट ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ताका खंय तरी म्हणजे रिकॉग्निशन आसतलें किंवा ताका वॉट एवर न्याय मेळपाची गरज आसा. आनी इन फ्युचर तें जावचें हाच्या खातीर हांव म्हणटा. सातत्यात आमी पळयता की जर्नलिजम हाचेर राज तिलकान सांगलें की ताचेर कोर्स जावपाची गरज आसा. एट प्रेझेंट गोंयांत 3 कॉलेजींनी आमी जर्नलिजम ग्रॅज्युएशन जें आसा हें ग्रॅज्युएशन आमच्या युनिवर्सिटीच्या मार्फत तांकां डिग्री दिवपाचें काम हें 3 कॉलेजींतल्यान जाता. आमची थोडीशीं भुरगींय बी आज फाटल्यान बसल्या थोडीं जाणां. आमी 10 भुरग्यांक तांच्या इन्वायटूय केल्ली कारण तांकांय जर्नलिजम शिकपाक जाय आनी इन फ्युचर जर्नलिजमाक शिकपा खातीरच आमी ह्या 3 कॉलेजी खातीर तांकां जर्नलिजम कोर्स करपा खातीर सातत्यात आमी प्रमोट केला. आनी इन फ्युचर अशा पद्दतीचे जर्नलिजम इन ऑल इलेक्ट्रॉनीक आनी प्रिंट मिडियान येवपाची गरज आसा. कारण खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की आवाज नासतल्याचो आवाज जर कोण आसा जाल्यार तो जर्नलिस्ट आसा. जो कोण उलोवंक शकना, बरोवंक शकना, सांगूंक शकना तेजो जर सातत्यात आवाज म्हणून आनी हाज्याय पयलीं अशे विविध विशय तुमी मांडले आनी ताची PILची दखल घेतल्या आसत किंवा कोर्टान दखल घेतल्या आसत आनी ते रिजॉल्वूय जाले आनी ऑफकोर्स ते आसपाची गरज आसा. आनी हें जर नासलें जाल्यार म्हाका दिसता एकदां म्हणजे गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल, हांव पॉलिटिशियनाचेर म्हणचो ना, गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल उरपा खातीर पत्रकार हे खरोखरूच एक बरो रोल हो आपलो रोल सदांच खूप बऱ्या पद्दतीत काम करता. बट त्याच बरोबर म्हजें आनी एक म्हणणें आसा की NGOंचेरूय बी कंट्रोल करपाक पत्रकारितेन तितकेच वावरपाची गरज आसा. ज्या पद्दतीत गव्हर्मेंटाचेर कंट्रोल ऑफकोर्स इट इज देर. हांवें जशें तुमी रायटली आनी बोल्डली बरयता
पॉलिटिशियनाचेर बरयतना कोण एकदा पळयना, गव्हर्मेंटाचेर बरयतना पळयना जाल्यार एनजीओचेरूय बरोवपाक जाय इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट. माझे सरळ म्हणणें आसा. म्हणजे स्टेटीच्या इंटरेस्टान जर आसत जाल्यार ते बरोवपाची गरज आसा. नाजाल्यार दोन्ही बाजू तरी बरोवपाच्यो गरज आसा. अदरवायज दोन्ही बाजू लोकांकूय कळपाक जाय आनी ते कळपाची गरज आसा. सरकार चुकता जाल्यार बरयता, जाल्यार एखादो एनजीओ चुकता जाल्यार ते बरोवपाची आज गरज आसा. सातत्यात इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आमी खंयचीच गोष्ट तुमच्या खातीर केन्ना ना म्हणूंक ना. निदान हांव इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर जाल्ल्याक, हांव चीफ मिनिस्टर जाल्ल्याक एकान एक म्हाका दिसता राज तिलक त्या बाबतीत उरलेले सिनियर जर्नलिस्ट एग्री जातले ह्या विशयाचेर. जो विषय तुम्ही माझ्या कडेन मांडला तो विषय आम्ही फुडें व्हेला, तो विषय कंप्लीटूय केला. बिल प्रेसिडेन्शियल एसेंटाक धाडला. दुसरें म्हाका दिसता पेन्शन ऑलरेडी वाडयली. आतां विचारतालो गाडयांचें कितें जालां काय म्हणून. ई बायक दिवपाचें थारलां आमचें विथ 50% नाजाल्यार 50,000. ऑलमोस्ट फायनल स्टेजीर आसा. आमी जी बजेट हांव फाटल्या बजेटांत प्रॉमिस करता ती फुडल्या बजेटा पयलीं कंप्लीट करता. कारण आय एम सबमिटींग माय एक्शन टेकन रिपोर्ट. I am the chief minister who submits the action taken report before presenting the another budget. That is माझी खासियत आसा. जावना आसता 10% उरला ना म्हणना, 10% फुलफील जावना आसतलें. बोल्डली सांगपाकूय म्हाका वायट दिसना आनी चुकता त्या जाग्यार हांव चुकता म्हणपाकूय म्हाका केन्ना वायट दिसूंक ना. हांव चुकला जाल्यार बोल्डली सांगता हय चुकला आसतलें म्हणून. चुकला रेक्टिफाय करपाक कांयच हरकत ना. इतके बोल्डली हांवें सातत्यात सांगलां. ऍक्च्युली उलयता आसतना 2-3 गजाली ऍश्लेनी उलयलो. ताचेर आमच्या डिपार्टमेंटांनी पीआरओज आसा आनी म्हाका दिसता आमचे पीआरओज जर तुमच्या कडेन उलयना जाल्यार हांव तांकां सांगता तेंच्यांनी उलोवपाची गरज आसा. आनी आफ्टर ऑल नोटिफिकेशन आनी हेची सगळी आमचे ऑनलायन हाजे सगळे कडेन आसा. तुमकां काडून तेजेर बरोवपाक कोणीच अडवंक ना खंयच्याच. आनी लॉ जर आसत जाल्यार आसा तो, त्या बद्दल बरोवपाची गरज आसा. आनी ऑफकोर्स म्हाका दिसता काही गजाली तुम्ही मांडटा म्हणून बरोचसो कंट्रोलूय आसा आनी ते आसपाची गरज आसा. आनी ताका लागून इन फ्युचर सुद्दां अशा पद्दतीन बरोवपा खातीर कोण जर बाकी कोणाकू धमकी दिता आसत जाल्यार त्या धमकीक तुमी बळी पडपाक जायना. तुमी कित्याक बळी पडटा म्हाजें सरळ म्हणणें आसा. तुमी बळी पडपाची गरज ना. सरकारा कडल्यान सपोर्ट जाय तितको पुराय येता. मुख्यमंत्री म्हणून हांवें सातत्यात सगळ्या जाणांक सपोर्ट केला. म्हाका दिसता म्हाज्या 4 वर्साच्या हातूंतल्यान जो मिडिया खातीर सपोर्ट हांव प्राउडली सांगता, मिडिया खातीर सपोर्ट जो करपाक जाय इन्क्लुडींग सातत्यात केला. इवन दो फॉर द म्हणजे जेन्युन सोशल मिडिया जे आसा तांच्या खातीरूय अशे वेगळ्या पद्दतीन सपोर्ट करपाची सरकाराची तयारी आसा. बट ते सगळे हे जर करतले आसत जाल्यार तुमी सगळ्यांनी इन फ्युचर अशा पद्दतीन सपोर्ट करचो. तुवें पर्टिक्युलर जी केस सांगली त्या बद्दल हांव जाय जाल्यार हांव डायरेक्टरा कडेन उलयतां. इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो केसीस जावच्यो न्हू आनी त्योय रिजॉल्व जावच्यो अशें म्हाका दिसता. सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट हाच्या खातीर तुमीच कंट्रोल हाडलो जाल्यार चड बरो जातलो. त्याती तुम्ही जर एटलिस्ट आता तुवें म्हटलं फाल्यां सकाळी कोण असेंब्लीत येवपाक आपल्या गाडयेलो म्हटलो काय तो खंयच्या तरी मंत्र्या कडेन वयता आनी आपल्याक सोड म्हणून प्रेशर घालता. त्याती तुम्ही जर एक म्हटलें की बाबा हे सेल्फ प्रोक्लेम ना आमी घेवचे ना, एकदां जर ठरयलें आमी घेयना, मागीर तो मंत्र्या कडल्यान फावर लावता जाल्यार आनी कोणा कडल्यान ना. पण तेजेर तुमी खंय तरी एक म्हणजे सामकें फर्म रावचें पडटलें की बाबा हय एक्रेडिटेशन आमी हेंकाच दिल्लें आसा, हेच लोक जे आसा पळय एक्रेडिटेड आसा तेच असेंब्लीन बसतले किंवा तेच सीएमाची प्रेस कॉन्फरन्स अटेंड करतले, कोणीय करचो ना. तेजेर जर आसत जाल्यार आमकांय ते करपा खातीर बरें पडटलें. ओके, क्रिमिनलिझम इन जर्नलिझम एंड क्रिटिसिझम इन जर्नलिझम हांवें उलयलें जाल्यार ती टिका जातली म्हणून हांव उलयना. क्रिटिसिझम इन जर्नलिझम हें आसाच आनी हांव क्रिमिनलिझम इन जर्नलिझम तेजेर तूं उलोवनूच बरो जालो त्या खातीर. म्हणजे आनी हांव तितून लोक जर्नलिझमाचो पॉलिटिशियनांकूय म्हणजे पॉलिटिक्स करपाकूय वापर करता हांवें अनुभवलें म्हणून सांगता तुमकां. बट तेजो वापर स्वता खातीरूय लोक करपाक लागलेले आसा. माय एक्सपिरियन्स पर्सनल. त्या खातीरूय म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी अवेर आसपाक जाय ह्या बद्दल, कारण अशा पद्दतीत जावचें न्ही. ऍश्ली कळ्ळें म्हाका कितें म्हणपाक जाय तें, फास्ट आहा तो. आनी हांव आयच्या दिसा हांव चड वेळ उलोवचो ना. बट परत एकदां हांव इतकेंच सांगतलो की सरकार जे बरें करता इंट्रस्ट हांवें जर म्हटलें की आमी डिपार्टमेंटाच्या वतीन काही रेडीमेड प्रेस धाडटा, सरकाराची बरी कामां धाडटा. तुमी वायट म्हणजे टिकात्मक जरी शाबतात पण बरी कामां आमच्यो डिपार्टमेंटा कडल्यान प्रेस वता त्योय प्रिंट करपाची गरज आसा. ऑफकोर्स, कारण आफ्टर ऑल आमी जेन्ना म्हणटा की आमचें सरकार सगळ्यांच्या पर्यंत जर पावतलें आसत जाल्यार ते तुमी पावोवपाक शकता. आनी खूब बऱ्या अर्थान
ऑलवेज म्हणजे हांव उलयता आसतना अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या 3 विशयाचेर प्रामुख्यान उलयता. अंत्योदय सर्वोदय ग्रामोदय आनी हे फुलफील जातलो आसत जाल्यार ते तुमीच करपाक शकता. म्हणून तर माझी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की बाकीचे बरेयात पण त्याच बरोबर आमच्या डिपार्टमेंटल बाकीचे जे इन्फॉर्मेशन धाडटा हे बी त्याच बरोबर बरयात. एक हांव आयच्या दिसा रिक्वेस्ट करता. नॅशनल प्रेस डेच्यो तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. आणि नॅशनल प्रेस डेच्या निमित्तान म्हाका दिसता आज जे तुमी कितें ठरयलां ते सगळे जे आज आमी म्हणटा की जर्नलिझम म्हणून आमी ज्यो काही गजाली ठरयतात त्यो जर तुमी फुलफील करपाच्यो केल्यो म्हणजे गुज असोसिएशन म्हणून गोंयांत जाल्यार प्रेस आमचे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हे तुमच्या बरोबर आसतलें इतकेंच हांव सांगता. आणि परत एकदा आयच्या सगळ्या म्हज्या पत्रकार भाव आनी भयणी आयच्या दिसाच्यो हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. Thank you very much, sir, for your enlightening words. We will now move towards presentation of Journalist Awards. I now request Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to kindly present these awards. The Goa State Journalist Award presented to Shri Pandurang Gaonkar, Editor, Goan Varta, in the category Best Editor Award on National Integration and Communal Harmony. The Goa State Journalist Award presented to Shri Murari Shetye, Senior Assistant Editor, Times of India, in the category Rural Reporting. The Goa State Journalist Award presented to Ms. Danushka Dagama, Senior Reporter, Naveen Times, in the category Reporting in Public Health and Hygiene. The Goa State Journalist Award presented to Shri Vivek Prabhu, Reporter cum Sub-Editor, Prudent Media, in the category Reporting with Special Reference to Women and Children's Social Issues. Keep the claps going, please. The Goa State Journalist Award presented to Shri Marcus Margalau, Sports Editor, Times of India, in the category Sports Reporting. The Goa State Journalist Award presented to Shri Ajay Lad, South Goa Bureau Chief, Goan Varta, in the category Reporting on Art and Culture. The Goa State Journalist Award presented to Shri Hemant Parab, Photographer, Naveen Times, in the category Photojournalism, Best Photograph of the Year. The Goa State Journalist Award presented to Shri Swapnil Tari, Video Journalist, Prudent Media, in the category Reporting on Education. The Goa State Journalist Award presented to Ms. Gauri Mankarnekar, Assistant Metro Editor, Times of India, in the category Reporting on Achievements of the Government. I now request Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, to honor the judges of the Goa State Journalist Award. First up, Shri Sudhir Sabnis, Senior Journalist. Shri Mukesh Thadi, Writer, News Reader cum Translator, All India Radio. Shri Milind
Magdut, writer and professor. Let's move to the prize winners in the Goa State Photo Contest 2023 in the category Goan Traditional Cuisine. The 5th consolation prize goes to Shri Prashant Shirodkar. The 4th consolation prize goes to Shri Hemant Sadashiv Parab. 3rd consolation prize goes to Shri Siddesh Mayankar. The 2nd consolation prize goes to Miss Neha Ashish Lotlikar. And the first consolation prize goes to Shri Ganesh Shetkar. Coming to the winners, the 3rd prize goes to Shri Rajtirak Naik. The 2nd prize goes to Shri Ketan Golatkar. And the first prize goes to Miss Aishwarya Rimonkar. In the category Goa's Rural Life, the 5th consolation prize goes to Shri Upendra Naik. Shri Upendra Naik. The 4th consolation prize goes to Shri Rohan Fernandez. The 3rd consolation prize goes to Shri Ganesh Shetkar. The 2nd consolation prize goes to Miss Akshanta Dayanand Rane. And the 1st consolation prize goes to Shri Sham Anant Gawas. First consolation prize goes to Shri Sham Anant Gawas. Coming to the winners, the 3rd prize goes to Shri Hemant Sadashiv Parab. The 2nd prize goes to Shri Narayan Pisurlikar. And the first prize winner is Shri Atharv Ratnakar Salgaonkar. Now let's give token of love to the judges for the Goa State Photo Contest. Shri Chandan Naik Gaonkar, photographer. Shrimati Asavari Kulkarni, photographer. And Shri Lorenzo Fernandez, senior photographer. I now request Shri Sham Sir to present the vote of thanks for today.
सगळ्यांक देवबरें खूप खूप देवबरें आयच्या दिसाच्यो सगळ्यांक उन्नतीत परबी पत्रकार दीस हो प्रत्येकाचे खूप महत्वाचो दीस आसा आनी आयज वेळान वेळ काडून आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांगासर हाजीर रावले म्हणून हांव त्यांचे मनाक आदर्शान तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आभार व्यक्त करता आणि तुमचे सगळ्यांचे जे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ सत्कार मूर्ती आसा लायफ टायम अचिव्हमेंट एवॉर्डा ताका विशेष दिवन तुमचे सगळ्यांचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ पत्रकार आणि विद्यार्थ्यांचे हांव गोंय सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्या वतीन खूप खूप आभार व्यक्त करता आयच्या दिसाची शुभेच्छा धन्यवाद. एक वर्ष इन्फॉर्मेशन पाठपुरावा करण्याच्या बाबतीत दिली कामं आजपर्यंत नाव ना विचार दिली ती त्याच्या आत रिटर्न पाया Back to pavilion. Back to pavilion. आणि एक वर्ष पाठपुरावा ना किलोमीटर जवळपास